Welcome all my beloved grade primary school. That's the last time to meet this semester for the final review for this term. And today we have very important selection of questions that may be in your exam tomorrow. Please have a pen, have some paper now, and try to record this episode because it's a very important episode that will start our revision now without delaying. And Merry Christmas and Happy New Year for all you. And I wish you a very, very happy holiday or happy mid-year holiday, inshallah. So let's start our revision today, which starts with the question which may be confused to some of you, which is the give reason question. So let's start with this question. نبدأ بأول سؤال give reason اللي بنخاف منه أغلبنا أو يمكن مش أغلبنا يمكن بعض مننا بنخاف منه. Please try to practice this give reason question. Give reason is very easy question if only you understand or you read it correctly. So let's start with the first question. The question says, give reason number 1. The mass of an object on the Earth's surface is the same as on the Moon's surface. The mass of an object on the Earth's surface is the same as on the Moon's surface. يعني بيقول لي كتلة أي جسم على الأرض هي بتساوي نفس الكتلة عند القمر أو أي مكان تاني because mass doesn't change from place to place. We know that mass is a constant value that doesn't change from place to place. الماس قيمة ثابتة ما بتتغيرش بتغيير المكان أو ما بتتأثرش بتغيير المكان. Again, mass of an object on the Earth's surface is the same as on the Moon's surface because mass doesn't change from place to place. Mass doesn't change from place to place. Another question. Objects fall downward to the earth. Objects fall downward to the earth. Surely we know that due to gravity or due to the weight of the object because it is a force of gravity or due to gravity. أي حاجة بتقع على الأرض أو بتقع لمركز الأرض due to gravity أو بسبب الجاذبية. Again, objects fall downward to the earth due to gravity. Another question. The force of Moon's gravity is lesser than the Earth's gravity. The force of Moon's gravity is lesser than the Earth's gravity. Surely, because the Moon is smaller than the Earth. Because the Moon is smaller than the Earth. And we know that by increasing the size of the planet, the gravity increases. So, because the Moon is smaller than the Earth, force of the Moon's gravity is lesser than the Earth's gravity because the Moon is smaller than the Earth. Another question. Double glazed window or double glazed windows are used in cold countries. We use in cold countries double glazed window or double sheet window like this image. نفتكر مع بعض. We have used double glass sheet window or double glazed window in cold countries because we know there is air between the two glass sheets and we know that air and the glass sheets are bad conductors of heat. So to what? For what we do that? Because the air between the two sheets of glass is a bad conductor of heat that prevents leakage of heat. عارفين كويس قوي ان الاير والجلاس الاثنين bad conductor of heat عشان كده هيمنعوا تسرب الحرارة. Again, because the air between the two glass sheets is bad conductor of heat that prevents leakage of heat. بيمنع تسرب الحرارة. Again, because the air between the two sheets of glass is a bad conductor of heat that prevents leakage of heat. Another question. Spaces are left between railway tracks. Spaces are left between railway tracks like this picture. We know we must leave a space between the railway tracks to avoid bending or buckling, and we have a simple answer. Because by the heat railway expand and twist that results in train accident. يبقى لما بيحصل يكون الجو صيف او الجو عنده high temperature بيحصل expanding للميتالز المعمول منها التراكس وبيحصل twisting التواء او انحناء وده بيسبب train accident حوادث القطارات لا قدر الله. So again, because by heat railway tracks expand and twist that results in train accident. That result in train accident. Another question or another type نوع تاني من الأسئلة. Write the scientific term. And in this question, I advise you, please read the question carefully, especially the first word or the first two words. أو الكلمة أو الكلمتين غالبا بيكونوا هما مفتاح الحل. Please read the question carefully, especially the first word or the first two words. So again, the question says, write the scientific term. Number 1, it contains centers of thinking and memory
and controlling the voluntary movement of the body. long question، سؤال طويل. بيقول لي هم بيحتووا على centers of thinking and memory، مركز التفكير والذاكرة، and controlling، وكمان بيتحكموا voluntary movement، أفعال إرادية of the body. أفعال إرادية of the body. So it will be the cerebral hemisphere or the cerebrum. قلنا اسمه cerebrum، أو هم عبارة عن two parts أو two halves وسميناهم cerebral hemisphere. So again it contains the centers of thinking and memory and controlling the voluntary movement of the body. It will be cerebral hemisphere or the cerebrum. Another question, it maintains or it controls the maintaining the balance of the body during movement. Surely it will be the cerebellum أو المخيخ. It controls the balance of the body, or it controls or it maintains the balance of the body. So it will be the cerebellum. المخيخ هو المسؤول عن توازن الجسم during movement أثناء الحركة. So again it maintains the balance of the body during movement. It will be the cerebellum. Another question, link it to the brain. link it هنا معناها joint يعني مرتبط. joined to the brain or linked to the brain through the spinal cord and it's responsible for involuntary actions. بيقول لي هنا هو عضو مرتبط بالبرين عن طريق spinal cord، وهو كمان مسؤول عن involuntary action. So it will be the medulla oblongata أو النخاع المستطيل أو جذع المخ. زي ما سميناه قلنا أكتر مرة، medulla oblongata is very important organ inside the brain or inside the nervous system because it controls all the involuntary actions. بيتحكم في أي أفعال لا إرادية such as heartbeat, such as movement of intestine, movement of stomach, such as all the rules of digestive system, the blood circulation, the heartbeats and so on. So if medulla oblongata is damaged، لو حصل أي إصابة للميدالا oblongata، the man will die immediately. الإنسان هيموت فورا. So medulla oblongata infection means this. إصابة medulla oblongata أو النخاع المستطيل معناها الوفاة لا قدر الله. So link it to the brain through the spinal cord and is responsible for involuntary actions. It will be medulla oblongata. Another question, it's the nerves which emerge from the central nervous system. هي الأعصاب اللي خارجة من central nervous system، يعني خارجة من البرين وspinal cord. مين هما؟ اللي خارجة من البرين سميناها cranial nerves، واللي خارجة من الspinal cord سميناها spinal nerves. الاثنين دول هنسميهم مع بعض peripheral nervous system أو الجهاز العصبي الطرفي، يعني الأعصاب اللي في الجسم كلها. So let me remind you, the nervous system contains or consists of two main parts which are central nervous system and also the peripheral nervous system. Central بيتكون من brain and spinal cord، لكن peripheral contains or consists of two types of nerves which are cranial nerves and also the spinal nerve. So here they are the nerves which emerge from the central nervous system. They will be peripheral nervous system أو الجهاز العصبي الطرفي. Another question, there are 12 pairs of nerves which emerge from the brain. هم 12 زوج من الأعصاب تخرج من المخ. Surely they will be the cranial nerves. والسؤال ده أكتر مرة سألته، ليه ما نسميناهمش brain nerves؟ هو نفس المعنى تقريبا، لكن cranial أدق شوية إنها كلمة cranium أو cranium معناها الجمجمة، فهم أعصاب اوريدي موجودين داخل الجمجمة وخارجين من البرين، وده معنى أدق شوية من brain nerves. يبقى سميناهم cranial nerves يعني أعصاب مخية، وهو نفس موضوع brain nerves أو cranial nerves. So again there are 12 pairs of nerves which emerges from the brain. هنسميهم cranial nerves. لو حد كتب brain nerves برضه صح مش غلط. Okay, so again there are 12 pairs of nerves which emerge from the brain. They will be cranial nerves. Another question, there are 31 pairs of nerves emerge from the spinal cord. هم 31 pairs of nerves من الأعصاب بتخرج من spinal cord، هنسميهم باسم اللي خارج منه، يبقى هم spinal nerves أو الأعصاب الشوكية اللي خارجة من spinal nerves أو spinal cord. sorry. So again please concentrate in the number. لو قال لي 12 pairs هنسميهم cranial nerves، 31 pairs هنسميهم spinal nerves. Another question 4 or another type of question which will be the problem of mathematics. And now let me remind you how to solve problem of
mass and weight. ازاي احل مسائل mass and weight؟ سؤال سهل جدا. Please at first we must write the two sacred triangle. نكتب اول حاجه المثلثين السريين بتوعنا. نكتب مع بعض. Number one, first triangle. Let me write with you. نكتب weight on the earth at the top and mass at the bottom by 10. Second triangle, weight on the earth, weight on the moon by 6. So I remind you now how to solve the problems of mass and weight. Problem mass and weight, we must write at first, نكتب مع بعض all the or the both of the two triangle which are sacred triangles. So how can we solve the problem? Please at first read the problem and write what you are given. اكتب اللي ادهوني في المسألة أو المعطيات اللي في المسألة and also the demands وكمان المطلوب. The question says an object whose mass on Earth equal to 6 kilogram. Calculate its weight on both surfaces of the Earth and on the moon. هنا بيقول لي mass equal 6 kilogram and I want weight on Earth and weight on the moon. So how can I solve this problem? If I want weight on Earth equal mass by 10 from the first triangle. So it will be 6 by 10 equal 60 Newton. So what about weight on the moon? Weight on the moon equal weight on the Earth divide 6. Divide 6 equal will be 60 divide 6 will be 10 Newton. So let us see the answer. Weight on the Earth, how can we solve weight on the Earth? Weight on the Earth equal what? Equal weight on, equal mass by 10. So it will be 6 by 10 equal 60 Newton. So what about weight on the moon? Weight on the moon equal weight on the Earth divide 6. So it will be 60 divide 6 equal 10 Newton. So again, weight on the Earth equal 6 by 10, 6 Newton. Weight on the moon equal weight on the Earth divide 6. So please again, try to solve another problem of mass and weight. If the body of weight on Earth equals 6 Newton, calculate the mass of this body on the Earth and on the moon. هنا عايز الماس عند الإيرث وكمان عند المون. So let us answer this question. I have the two triangle. نكتب two triangle. Okay, two triangle of mass and weight. Weight on Earth here and mass by 10. Second triangle. Weight on Earth also. دايما weight on the Earth هو اللي فوق في التو triangle. Weight on the moon by 6. So here I have what? I have weight on the Earth. Weight on the Earth equal 60 نيوتن. هو اداني بس معلومة واحدة في البروبلم ديت. Weight on the Earth equal 6 نيوتن. I want mass on the Earth and mass on the moon. هنا السؤال ده ما يخدعنيش لأنه mass on the Earth و mass on the moon الاثنين حاجة واحدة because mass doesn't change. يعني هجيب mass بس in general. Okay? Mass equal what? For mass I use this triangle or this triangle. Surely this triangle because here I have mass. يبقى بستخدم التراينجل المناسب للبروبلم. I have mass here. I want mass. So mass equal what? Equal weight on the Earth divide 10. Weight on the Earth divide 10. So it will be 60 divide 10 equal what? 6 kilogram. 6 kilogram. So it will be mass on both of Earth and Moon. Earth and Moon because we know mass doesn't change. Earth and the Moon. So again, mass doesn't change from changing place from Earth to the Moon. So again, by this problem, we have tried to answer the problem of mass and weight. They are very easy problem if only you can use the two sacred triangles of mass and weight. So again, please try to solve more problem. And now we have another problem of mass and weight. آخر مسألة mass and weight, and we will move to a new question. So the question says, if the mass of object equals 60 kilogram on Earth, calculate its mass on the moon, its weight on the Earth, its weight on the moon. مسألة طويلة شوية بس برضو سهلة جدا. First step أو الخطوة, I write the two triangle. بكتب two triangle, two sacred triangle. Weight on Earth at the top and mass by 10 at the bottom. Second triangle, مثلث تاني. Weight on Earth and weight on the moon by 6. Okay? Here I have only one information. هنا عندي information واحدة بس أو a piece of information. هي بيقول لي الماس equal 60 kilogram. So let us answer this question. Mass equals 60 gram. So I want mass on the moon. Mass on the moon.
surely without using the law. بدون استخدام أي قانون mass equal the same mass 60 kilogram on the moon. اوكي؟ يبقى بدون ما استخدم أي قانون هستقول إن الماس doesn't change. نكتب مع بعض mass doesn't change and mass isn't affected by changing the place from the earth to the moon. So what about second demand? المطلوب التاني بيقول لي weight on the earth. Weight on the earth equal what? Equal mass by 10. Mass by 10 equal 60 by 10 will be 600 Newton. So what about weight on the moon? Weight on the moon equal weight on the earth, which is 600 divide 6 equal 100 Newton. So we have answered the problem simply by using the totals. عشان احل اي مسائل mass and weight او اي problem mass and weight I must revise the two laws. لازم اراجع كويس قوي على التو laws. هنا كان بيقول لي معلومه مهمه جدا الماس equal 60 كيلوغرام. هكتب اول خطوه التو triangles. I want mass on the moon. Mass on the moon, we know that mass doesn't change from place to place, so it will be 60 kilogram. So what about the weight on the earth? طب والويت ازاي اجيبه عند الارث؟ هستخدم اول رول قانون دوت. Weight on the earth equal what? Equal mass by 10. Mass by 10 equal 60 by 10 equal 600 Newton. ناخد بالنا كويس قوي لما اكون بتكلم عن اي weight. Even if on earth and on the moon it will be measured by Newton, not kilogram. So what about weight on the moon? Weight on the moon, I will use this triangle. Weight on the moon, I will use second triangle. It will be weight on the earth divide 6. So it will be 600 divide 6 equal 100 also Newton. Why? Because both weight on the earth and weight on the moon are measured by Newton. Again, mass is measured by kilogram as a unit and weight is measured by Newton also as a unit. Please concentrate and try to solve more problems today of mass and weight. I'm sure they will be very easy if you practice more and more. So now let's have another type of question which is beloved question to all of you and favorable question. هو سؤال مفضل جدا. Label the following figure or label the following diagram. سؤال بيقول لي حط البيانات على الرسم او ضع البيانات على الرسم. سؤال مهم جدا وكلنا بنحبه جدا جدا جدا. Here I have an image for a part of the body or a part of the axle, the appendicular skeleton أو الهيكل الطرفي. It will be what? It will be number 1 humerus عظمة العضد. Number 1 will be humerus. Number 2 will be forearm bones عظام الذراع الأمامية. And at last will be hand bones عظام اليد. So again humerus, forearm bones and at last hand bones. All of them will be the upper limb أو الأطراف العلوية أو الطرف العلوي. So again label the following diagram. The diagram shows a part of the appendicular skeleton الهيكل الطرفي which consists of two types of limbs which are upper limbs and lower limbs. Here I have upper limbs الأطراف العلوية which contains or which consists of three main parts or three main bones. ثلاث عظام رئيسية أو ثلاث أنواع من العظام الرئيسية. Number 1 will be humerus. Number 2 will be forearm bones. And number 3 at last will be hand bones. Hand bones. Another picture or another image. Also label the following figure or label the following diagram. It's a part of also axial skeleton الهيكل appendicular skeleton الهيكل الطرفي. We know that axial skeleton consists of skull, backbone and rib cage. But here in the lower limb هنا الأطراف السفلية that is a part of the appendicular skeleton. Number 1 will be femur bone عظمة الفخذ أو عظام الفخذ. And number 2 will be shaft bone عظام الساق. And number 3 at last will be foot bone. So here by labeling the following figure we found that number 1 femur bone, number 2 shaft bones, and at last number 3 will be foot bones. Another image, and I think it's this very important and favorable image for you. This is an image for how to prepare a gas in the lab. هنا ازاي بنحضر gas في اللاب في المعمل. And surely it will be the oxygen gas. I know all of you prepared oxygen gas in the lab by adding what to what? By adding by adding hydrogen peroxide or oxygen water to a catalyst substance. مادة بنسميها catalyst أو عامل حفاز.
which is the manganese dioxide powder. So here I have what? I have number 1 hydrogen peroxide or oxygen water. Number 2 at the bottom of the flask، هنا في قاع الفلاسك أو قاع الدورق ده هنلاقي مادة هي باودر اسود أو بلاك باودر هنسميها manganese dioxide powder which is very important material or a catalyst that helps in the decomposition or dissociation of hydrogen peroxide. هي مادة بتساعد في تحلل الهيدروجين بروكسيد او ميه الاكسجين، بتديني منهم oxygen water. هي ماده بتساعد في التحلل، ماده مهمه جدا. And number 3 will be water, and at last number 4 will be oxygen gas. So here I have many questions. For example, give reason question. We prepared or we collect oxygen gas by downward displacement of water. اللي هنا لما بنجمع الاكسجين بنعمل له حاجه اسمها downward displacement of water. Surely, because we know oxygen is scarcely dissolving in water, or oxygen scarcely dissolves in water. الأكسجين نادرا ما بيدوب في المية، عشان كده بنجمعه بإزاحة سفلية للمية. So again, because oxygen scarcely dissolves in water. Again, because oxygen scarcely dissolves in water. هنا عندي سؤال تاني كمان. What is the role of manganese dioxide powder? ايه دور المنجنيز dioxide powder? Surely it will help or it helps in the decomposition يعني تحلل أو تفكك of hydrogen peroxide into oxygen and water. So now we have answered this label, the diagram. It's very easy for preparation of oxygen gas, for preparation of oxygen gas. Another question of label the following diagram. Here another gas. طب ازاي افرق بين ده واللي فات؟ لو في اللي فات لقيت for example such as that basin of water، هنا في حوض في ميه and inverted glass tube وانبوبه مقلوبه جواه، هو ده تحضير الاكسجين. But what about this? Here I have no water، هنا مفيش ميه خالص في التيوب ديت، وكمان التيوب not inverted مش مقلوبه، it's upright او it's erect، هي معدوله، يبقى ده تحضير الكربون دايوكسيد gas. So how can differentiate between oxygen gas and carbon dioxide gas preparation? By presence of water and absence of water. لو في ميه يبقى ده تحضير الاكسجين جاز، ما فيش ميه بتحضير الكربون دايوكسيد جاز. So number 1 is what? Number 1 will be carbon dioxide gas. Here carbon dioxide gas replace the air، بيحل محل الهواء وبيعمل replacement upward، ازاحه علويه للهواء، because carbon dioxide gas is heavier than air. Number 2 will be a very important acid مهم جدا اسمه hydrochloric acid. ممكن كمان استخدم مكانه او بداله اي acid available at home such as vinegar زي الخل. And at last number 3 at the bottom تحت خالص في الفلاسك هنلاقي ماده اسمها calcium carbonate او اي ماده فيها كلمه carbonate such as sodium carbonate or bicarbonate or bicarbonate. Any substance that contains carbonate or bicarbonate salt can be used here. يبقى ازاي نحضر الكربون دايوكسيد by adding hydrochloric acid to what? To calcium carbonate. So here I have prepared or I have collected carbon dioxide gas by downward or upward displacement. Surely هنا هتكون ازاحه علويه، واضحه قوي الصوره ان الكربون دايوكسيد بينزل من التيوب ديت وبيعمل ازاحه علويه للهواء. Why or give reason? Because carbon dioxide gas is heavier than air، لان هو اتقل من الهواء. طب ليه ما استخدمتش ووتر زي ما استخدمت ميه مع الاكسجين جاز؟ Because carbon dioxide gas easily dissolves in water. هو بيحب الميه جدا، بيدوب جواها بسرعه جدا جدا، يبقى مستحيل هقدر اجمعه عن طريق الميه. عكس كده الاكسجين جاز scarcely dissolves in water، نادرا ما بيحب الميه، عشان كده نقدر نجمعه عن طريق الميه. يبقى نقطه مهمه جدا، لو لقينا في الفلاسك دورق مقلوب وفي كمان ميه يبقى هنا بحضر الاكسجين جاز، مفيش ميه يبقى ده الكربون دايوكسيد جاز. اوكي. Another question or another type. Let's back to give reason. نرجع تاني للgive reason. give reason اسئله مهمه جدا، وكمان بتلم المنهج كله بشكل ملخص وسمري حلو قوي. So now we have a give reason question that says that cerebellum is very important, and in this question I advise you. لما يقول لي اي عضو في جسم الانسان او اي حاجه في الساينس عموما او in general في اي ماده في الدنيا ليه هي مهمه، كانه بالظبط عايز اقول له what's its
rule ايه هو دورها في حياتنا. So if I give you a question like that, cerebellum is very important, so the answer will be because cerebellum maintain the balance of the body. ليه cerebellum مهم؟ لأنه بيحافظ على توازن الجسم during the movement. Another question, give reason vertebral column is very important, so the answer will be that because vertebral column represents the axis of the body, هو محور الجسم, and also protects the spinal cord. Another question, skull, الجمجمة, is very important for the body, so the answer will be that to protect the brain, لأنها بتحمي البرين. Any question that may come and give reason and says it's very important, you must write the rule, you must write the importance of this question or this organ to the human body. So now let's practice more and more by this. Cerebellum is very important for the human body, so the answer will be that because it maintains the balance of the body. Because it maintains the balance of the body. Another question. The rib cage surrounds the heart and the two lungs. ليه rib cage بيحيط بالheart والtwo lungs? The answer will be that to protect them from damage, عشان يحميهم من الصدمات أو التلف أو التدمير لا قدر الله. يبقى ليه ربنا خلق rib cage أو قفص صدري حوالين الهارت واللونجز القلب والرئتين to protect them from damage عشان يحميهم من الدامج أو التلف. Another question. Leaving spaces between railway tracks, وشفنا في البداية خالص سؤال كان في صورة للريلوي تراكس ليه بنسيب مسافات أو فجوات بين قضبان السكة الحديدية أو ريلوي تراكس to avoid bending or buckling that cause accident, to avoid نتجنب الانحناء أو الالتواء اللي ممكن يسبب لا قدر الله حوادث بسبب إن الأيرن أو التراكس نفسه expand by heat. Another question. Clear lime water is used to detect carbon dioxide gas. Clear lime water is used in detecting carbon dioxide gas, surely because carbon dioxide gas changes lime water milky. وهنا السؤال ممكن يبقى أطول شوية من كده. ليه تحول اللايم ووتر لميلكي؟ Because it forms an insoluble substance, بيتكون مادة غير دائبة في اللايم ووتر وهي كالسيوم كربونات. Again, clear lime water is used in detecting carbon dioxide gas because carbon dioxide changes lime water milky. وكمان ممكن اقول له بدل milky cloudy او turbid، الاثنين تلاته بنفس المعنى. milky or cloudy or turbid معناها بيعكر ميه الجير الرايقه. So again, clear lime water is used in detecting carbon dioxide gas because carbon dioxide gas changes lime water milky لانه بيعكر ماء الجير. Another question. Nitrogen is used in filling car and the plane's tires. النيتروجين بستخدمه في ملء اطارات السيارات او الطائرات كمان because we know that nitrogen volume doesn't affect or isn't affected when temperature changes, because nitrogen volume isn't affected or doesn't affect when temperature changes. يعني معناها ان النيتروجين جاز عنده constant volume حجم ثابت مهما حصل تغيير في الحراره في الخارج. يعني الجو بره بقى too hot too cold، النيتروجين عنده فوليوم ثابت وده مهم جدا جدا للتايرز of planes and cars. So again, nitrogen is used in filling car tires and planes because nitrogen volume doesn't affected or isn't affected by the change of temperature outside the tire. Another question. The question says, although oxygen gas is consumed during respiration and burning processes, its percentage is stable inside the atmosphere or in the atmosphere. سؤال طويل قوي لكن بيقول لي بالرغم من، والزوم معناها بالرغم من، عارفين كويس قوي كده ان الاكسجين بيستهلك is consumed يعني يستهلك او is used بيستخدم in respiration في التنفس وكمان في burning process, but its percentage نسبته المئويه remain stable in the atmosphere. ليه هو ما بيخلصش؟ يعني كأنه هو بيقول لي ليه هو عنده نسبة ثابتة في الهواء الجوي because there is a very important organism، في كائن مهم جدا هو اللي بيكون الأكسجين أثناء عملية مهمة جدا هي photosynthesis process، والكائن ده هو green plants. So I can say because the green plants produce oxygen gas, green plant produce oxygen gas during photosynthesis process because again green plants produce oxygen gas during photosynthesis process. Another question. yeast الخميرة عارفينها كويس قوي طبعا أكيد معظم الجيردز وساعات كمان بعض البايز بيحبوا يقفوا مع ماما في المطبخ او يعملوا دوز عجائن او فطاير، دي حاجه مهمه جدا. yeast is added during making bread. ليه بنضيف الخميره اثناء
عملية خبز العجين أو الميكنج بريد أثناء صناعة الخبز. Because we know that because yeast produces carbon dioxide gas during fermentation process أثناء عملية إعداد الخبز نفسها بيحصل عملية اسمها fermentation، عملية تخمر، ودي بتنتج الكربون دايوكسيد جاس، وده بيخلي البريد porous and tasty. porous يعني مسامي، يعني زي ما بنسميها كده باللغة العامية نافش شوية، أو العيش مش يعني حجمه أكبر شوية، وكمان tasty طعمه لذيذ. So again, because yeast produces carbon dioxide gas during fermentation process that make the bread spongy and tasty. Another question. Clear lime water gets stirred. هنا بفكركم فيديو مهم جدا شفناه أكتر من مرة أثناء lesson of carbon dioxide، إن اللايم ووتر بتعكر لما بيمر فيها كربون دايوكسيد. Why? Because carbon dioxide gas forms بيكون جواها مادة insoluble ما بتدوبش فيه، عشان كده بيعكرها، بنسميها كالسيوم كربونات، وهي تقريبا نفس المادة اللي بتكون الكربون دايوكسيد أثناء preparation inside the lab. يعني الاسم ده هيتكرر عندي مرتين. كالسيوم كربونات هي المادة اللي بتكون الكربون دايوكسيد مع الأسيد، وفي نفس الوقت هي المادة اللي بتتكون من الكربون دايوكسيد لما بيحصل له passing بيمر في اللايم ووتر. So the question again says clear lime water gets turbid if carbon dioxide gas passes in it. بيتعكر لما بيمر فيها CO2 أو الكربون دايوكسيد. So the answer would be that due to the formation of calcium carbonate، بسبب تكون مادة اسمها كالسيوم كربونات which is insoluble، وهي مادة insoluble يعني ما بتدوبش أو غير ذائبة in water أو in lime water. Another question. The question says the environment suffers from increase of carbon dioxide gas percentage. البيئة suffer from بتعاني من زيادة الكربون دايوكسيد، أو لما بيزيد الكربون دايوكسيد بيحصل مشاكل بيئية كتيرة جدا. Such as what? Such as or because increasing carbon dioxide causes suffocation، بتسبب لي مشاكل الاختناق. طبعا اكيد كلنا بنعاني من الموضوع ده كويس قوي، خصوصا اللي ساكنين في اللارج او الكراودد سيتيز او كراودد countries، المدن المزدحمه او البلاد المزدحمه such as Cairo, Alexandria and so on. Suffocation الاختناق because the decrease of carbon dioxide the decrease of oxygen gas and also the increase of carbon dioxide gas. بيحصل نقص في الاكسجين، كمان بيحصل زياده في الكربون دايوكسيد. And also a very important problem or a very dangerous problem، هي عمليه كمان خطيره جدا بنسميها global warming او الاحتباس الحراري، وده اللي بيعمل increase in temperature of the earth's surface every year. لو درسنا كده او عملنا سيرش على النت، الحراره في مصر كانت كام مثلا سنه 50 من حوالي 60 70 سنه، in اوجست في اغسطس هتلاقيها تقريبا كانت 30، لكن دلوقتي في اوجست اللي فات ده كانت تقريبا 45. طب ليه؟ اصل حصل حاجه اسمها جلوبال وارمنج، احتباس حراري، بسبب ان الكربون دايوكسيد جاز هو وكمان جاز ثانيه هناخدها ان شاء الله بالتفصيل ان ديتيلز في بريب 2، هو اللي عملوا حاجه اسمها جلوبال وارمنج. يبقى المشاكل اللي بيعملها الكربون دايوكسيد عندنا مشاكل كتير جدا، عندنا بس منها مشكلتين بس، هما suffocation الاختناق and also global warming الاحتباس الحراري. Another question. Damage of the medulla oblongata. damage هنا معناها تلف أو مرض، يعني الميدالا oblongata أو النخاع المستطيل أو جذع المخ زي ما سميناه means this بيؤدي الوفاة، أو ده معناه الوفاة فورا. Why? Because medulla oblongata، لأن medulla oblongata controls the involuntary actions inside the body، لأنه بيتحكم في أي أفعال لا إرادية داخل الجسم. such as what? such as heartbeats. طبعا ما حدش فينا يقدر يوقف الهارت بيتس ولو لحظة واحدة أو ثانية واحدة. Why? Because I can't control this action because it's an involuntary action. هي أفعال لا إرادية، بنسميها أفعال لا إرادية because I can't control this action. ما بقدرش أتحكم فيها because it's done by the responsibility of medulla oblongata. اللي بيقوم بيها هو عضو مهم جدا بنسميه medulla oblongata، هو جزء من البرين زي ما اتفقنا قبل كده. So again, damage of medulla oblongata means this. Why? Because medulla oblongata controls the involuntary actions inside the body such as the heartbeats, movement of the blood or blood circulation, and also movement of digestive system organs. Another question. Photosynthesis process is very vital process to human. الفوتوسينثيس بروسيس ليه هي عمليه مهمه، قلنا من شويه نصيحه مهمه جدا، اي جيف ريزون بيقول لي ليه ده مهم كانه عايز يقول لي ليه ايه هو دوره في حياتنا او ايه هي وظيفته في حياتنا. So photosynthesis process is very vital process to human because in photosynthesis process or because it provides the body with oxygen
necessary for respiration. هي عملية بتمدنا بغاز الأكسجين، وده غاز مهم جدا للتنفس، أو هو الوحيد اللي بنتنفسه طبعا، مفيش غيره تاني. أي غاز ممكن نستخدمه during respiration. So again, photosynthesis process is very vital process to human because it provides the body with oxygen gas necessary for respiration. Another question. Mercury is used in making thermometer. That's a very easy and simple question, but it has 4 answers, not only one answer. سؤال مهم قوي وسهل قوي، لكن ليه 4 اجابات مش اجابه واحده بس. ليه بستخدم ميركوري في الثرمومتر تحديدا؟ ليه ما استخدمناش water for example, any liquid such as oil, such as perfume, such as any liquid? We use mercury especially for 4 reasons. لاربع اسباب. Number 1, because mercury is good conductor of heat. هو mercury ماده موصله جيده جدا للحراره. doesn't stick to the glass tube. ما بتلصقش مع جدار الزجاج او الجلاس تيوب الموجوده جوه الثرمومتر. Transparent material that can be seen easily through the glass tube. Transparent material that can be seen easily. ماده شفافه ممكن تتشاف بسهوله جدا، وكمان ساعات بنسميها silvery metal. هو معدن فضي. and at last it expands regularly. بيتمدد بانتظام. يبقى ليه بستخدم ميركوري تحديدا في الثرمومتر manufacturing؟ عندي 4 اسباب، not only one reason. Because it's a good conductor of heat, because it doesn't stick to the glass tube, because it's a transparent material that can be seen easily through the glass tube, and at last it expands regularly. بيتمدد بانتظام. Another question. The question says nitrogen is used in storing petroleum. النيتروجين بستخدمه في تخزين البترول، او هفكركم كمان اي ماده فلامبل او ماده قبل الاشتعال، او اكسبلوسيف او ماده كمان قبل الانفجار. طب ليه بستخدم نيتروجين تحديدا؟ because nitrogen is an inactive element. هو عنصر غير نشط فبيمنع اي burning. طبعا مش ممكن استخدم خالص oxygen gas او اي جاز تاني. نيتروجين بالذات او نيتروجين especially because nitrogen is an inactive element. هو عنصر غير نشط. So it's used in filling car tire عشان كمان عنده constant volume لما التمبريتشر بتتغير. كمان بستخدمه في storing تخزين مواد كتير جدا زي البتروليوم، زي الفود سبستانس المواد الغذائيه such as explosive or flammable material because nitrogen gas is an inactive element. هو عنصر غير نشط. Another question. Oxygen gas is collected or is created by displacing water downward. ليه بجمع الأكسجين عن طريق إزاحة سفلية للمية؟ I said this question before because oxygen is scarcely. سؤال ده مهم قوي واتكرر النهارده أكتر من مرة. Because oxygen is scarcely dissolves in water. الأكسجين نادرا ما بيدوب في المية. Because oxygen is scarcely dissolves in water. Another question. Oxygen doesn't change the color of blue and red litmus paper. يعني الأكسجين ما بيأثرش على ورق عباد الشمس litmus paper ولا البلو ولا كمان الريد. Why? Because oxygen gas has neutral effect on litmus paper. عنده تأثير متعادل على عباد الشمس، يعني ولا بيحمر الأزرق ولا بيزرق الأحمر، ما بيحولش أي حاجة منهم للتاني خالص. Doesn't change the blue to red or doesn't change red to blue. Why? Because oxygen gas has neutral effect. ناخد بالنا كويس قوي من السبيلنج. كلمة neutral مش natural مش طبيعي، لا هنا بقول تأثير متعادل. يعني ايه تأثير متعادل؟ يعني neutral effect. ناخد بالنا كويس قوي من spelling of neutral not natural. neutral not natural. Another question. Plastic differs from copper in conducting heat. البلاستيك بيختلف عن الكوبر في توصيل الحرارة. هنا السؤال ده يمكن غريب شوية. طب بيختلف في ايه؟ كأنه بالظبط عايز يقول لي classify both of them. صنف كل واحد منهم ايه هو علاقته بالconducting heat. We know that plastic is a bad conductor of heat, but copper is a good conductor of heat because again plastic is a bad conductor of heat, but copper is a good conductor of heat. يبقى لما يقول لي plastic differs from copper in conducting heat, so the answer would be simply because plastic is bad conductor of heat, but copper is good conductor of heat. So again, if I have this question, you must classify. لازم تصنف كل واحد منهم according to the conducting of heat. Another question. Let's back again. نرجع تاني لسؤال scientific term. سؤال مهم قوي and I advise you more and more. Please read the first word or the first two words correctly and especially because they may be the solving key. هم ممكن يكونوا مفتاح الحل. يبقى أول كلمة أو أول كلمتين في scientific term
غالبا بيكونوا هما مفتاح الحل أو الكي ووردز. Number one, a chemical substance that decomposes into water and oxygen gas. مادة كيميائية بتتحلل أو بيحصل لها decomposition وتديني oxygen water. Surely it will be the hydrogen peroxide or oxygen water. ممكن حد يقول لي طب لو كتبت oxygen water الاثنين صح، احنا عارفين قوي كويس قوي ان اسمها ميه اكسجين او اسمها العلمي او اسمها الكيميائي او scientific name hydrogen peroxide. So again, a chemical substance that decomposes into water and oxygen gas, it will be hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide. Another question of scientific term, a flame. زي ما قلت من شويه ناخد بالنا كويس قوي من اول وورد او اول تو ووردز، هنا بيحتاج مني لهب. A flame لهب used in cutting and welding metal بيستخدم في قطع ولحام المعادن. Surely it will be the oxyacetylene flame. هنا لسه من الاسم الطويل قوي ده oxyacetylene لان هو جاي من اتحاد two gases which are oxygen gas and acetylene gas. هو في غازين، هو غاز اسمه الاكسجين وغاز الاستلين، والاثنين دول او واحد منهم هيل بيرنينج هو الاكسجين جاز، والاستلين بيرنز بيشتعل لما بيكون في اكسجين جاز بيشتعل بشده جدا وبيديني تقريبا temperature about 3500 سيلسيوس، تقريبا 3500 درجه مئويه. يعني ممكن جدا تعمل cutting او welding لميتال، قطع او لحام المعادن. Again the question says a flame used in cutting and welding metal, it will be oxyacetylene flame. Oxyacetylene flame. Another question. Straps that fix the muscle to the bone. ناخد بالنا كويس قوي هنا بيقول لي strips يعني خيوط او اربطه او اوتار مع نفس المعنى. that fix the muscle بتربط او بتثبت الماسل العضلات مع البونز العظام. it will be tendons او الاربطه او الاوتار. it will be fix the muscle to the bone. Again, strips that fix the muscle to the bone, it will be the tendons الاربطه او الاوتار. Another question. A gas which consists of 3 atoms of oxygen gas. A gas which consists of 3 atoms of oxygen gas. Surely it will be the ozone gas because the ozone gas has the symbol of O3. يبقى مين هو الجاس اللي بيكون من 3 atoms of oxygen؟ هو O3 ده رمزه العلمي او رمزه الكيميائي، وهو اوزون جاس. وهي طبعا هو لاير كبيره جدا، طبقه كبيره جدا، تقريبا عندها thickness سمكها about 20 كيلومتر، حوالي 20 كيلو، وبتحمينا من اشعه خطره جدا جدا coming from the sun اسمها ultraviolet radiations او ultraviolet rays which may cause cancer. ممكن كمان تسبب لا قدر الله سرطان. So again, a gas which consists of 3 atoms of oxygen gas, it will be the ozone gas. Ozone gas, it is the gas which consists of 3 atoms of oxygen gas. Another question. The center of main control of the body, center of main control of the body, it will be the brain. brain أو المخ هو مركز تحكم في جسمنا أو مركز تحكم داخل جسم الإنسان. The center of the main control of the body, it will be the brain. Another question. A form of energy that transfers from the higher temperature object to the lower temperature object, surely it will be the heat energy. الطاقة الحرارية هي الوحيدة اللي درسناها تقريبا الترم دوت، ما درسناش غير انرجي واحدة بس هي هيت انرجي، وإن شاء الله next semester الترم الجاي هندرس موضوع مهم قوي عن electric energy أو الطاقة الكهربائية. A form of energy that transfers from the higher temperature object to the lower temperature object will be the heat energy أو الطاقة الحرارية. Another question. The location where bonds meet each other. هنا ناخد بالنا أنا مش بقول البون بتقابل عظمة أو بتقابل ماسل أو اللي بيربطهم مع بعض، لا هنا بقول بون بتقابل بون تانية، يعني عظمة بتقابل عظمة أو مكان فيه تو بونز بيتحركوا في نفس الوقت. إيه هو المكان ده؟ هنسميه joint المفصل، وإحنا عندنا في جسمنا أكتر من نوع من المفاصل أو أكتر من نوع من الجوينتس such as immovable joint مفصل غير متحرك زي السكال، such as slightly movable joint مفصل محدود الحركة زي الني الركبة أو الالبو الكوع. كمان في مفصل بيسموه widely أو freely movable joint مفصل واسع الحركة زي shoulder joint أو thigh joint مفصل الفخذ أو مفصل الكتف، وكمان wrist joint مفصل الرسغ اللي هو مفصل اللي بنسميه الريست كمان اللي بنلعب بيه ريست يعني. The location where bonds meet each other and allow movement, it will be the joint المفصل. Another question. Long strips that
fix muscle to the bones. سؤال متكرر تاني بس بشكل مختلف شوية. يعني خيوط طويلة بتربط الماسل مع البون. surely it will be the tendons أو الأربطة أو الأوتار. again tendon هي اللي بتربط أو بتعمل تاي أو بتعمل فيكس، بتثبت الماسل مع البون. automatic response of the body to different stimuli. استجابة تلقائية من الجسم لأي مؤثر خارجي أو أي مؤثرات خارجية. it will be the reflex action أو رد الفعل المنعكس such as what happen when something gets near your eye. لما شيء بيقرب من عينيا I blink my eye، برمش بسرعة جدا أو بغمض بسرعة جدا. why؟ because it's a reflex action، ده بنسميه رد فعل منعكس. or what happen during your hand touches a very hot surface. لما برمس حاجة سخنة جدا I withdraw، I pull my hand quickly، بسحب ايديا بسرعة جدا. because of what؟ because also it's a reflex action. بفكركم تاني reflex action مسؤول عنه عضو مهم جدا هو spinal cord مش البرين، not the brain. again the automatic response of the body to different stimuli, it will be the reflex action, and reflex action is done by the responsibility of spinal cord اللي بيقوم بيه حاجة اسمها spinal cord أو النخاع الشوكي not the brain مش المخ. يعني المخ كده عمل تفويض للسباينال كورد، قال له أنا مشغول جدا هعمل وظيفتي مهمة جدا، أنت بس هتقوم بوظيفة مهمة قوي قوي اسمها reflex action. يبقى مين مسؤول عن reflex action؟ هو spinal cord not the brain. Another question. The question say the measurement unit of mass which is almost equal to a mass liter of water. هنا السؤال محتاج specification شويه، محتاج تخصص. بيقول لي وحده قياس للكتله، احنا عارفين قوي كويس قوي ان هم جرام كيلو جرام طن، لكن كمان بيقول لي بتساوي liter of water، mass of liter of water. surely it will be the kilogram. kilogram not ton not gram، يبقى مش هتكون جرام ولا كمان طن. The measurement unit of mass which is almost equal to a mass of liter of water, it will be the kilogram. kilogram because it equal the mass of liter of water، بتساوي تقريبا كتلة لتر مية. The measurement unit of weight which is almost equal to a mass of 100 gram. A mass of 100 gram. Surely we have only one measurement unit of weight which is the Newton. Newton again is the measurement unit of weight which equal to 100 gram. Again, weight is measured in a unit which is called Newton, but mass is measured in some units such as gram, kilogram and ton. ناخد بالنا برضه كويس قوي من كلمة measured in، قلتها أكتر من مرة. و measured by. measured in يبقى عايز اليونت أو بحتاج بعدها units، لكن measured by عايز الديفايس أو الجهاز. measured by بحتاج بعدها الديفايس أو السيستم أو التول. Another question. The building unit or the basic unit of the nervous system. الوحدة الرئيسية أو الوحدة الأساسية اللي بتكون الجهاز العصبي. درسنا في primary 4 إن building unit of the body وحدة بناء الإنسان كله هي السل. طب لو بتكلم عن nervous system يبقى أكيد هي خلية عصبية، يبقى هنسميها نيورون أو ممكن كمان أسميها nerve cell. عارفين كويس قوي nerve cell اللي هي اسم تاني هو نيورون. يبقى building unit of the or the basic unit of the nervous system, it will be the neuron. The last question will be that the body organ which is responsible for reflex action, عضو مسؤول عن reflex action, surely it will be the spinal cord. Spinal cord. And I'm afraid by this question we have reached the end of this episode. وصلنا تقريبا كده لآخر الحلقة. I have no time now. And please again, as I advise you at the first of this episode, try now for some hours الكام ساعة الباقيين try to solve more questions, more problem, especially of math and wit, more give reason, practice more and more. Try to answer also the question of label the following diagram, question of complete, and the question of scientific term. And in this question especially, I advise you please read the first word or the first two words carefully because they may be the key words. هم تقريبا هم مفتاح الحل. And now I wish you every possible success and I wish you every possible luck in your exam tomorrow and have good luck in your exam tomorrow. And now goodbye and see you soon. Thank you very much.